Repeated student deaths at KIT University in Bhubaneswar have triggered strong political reaction across Odisha. A fresh incident of student suicide has once again raised alarming questions about safety and monitoring inside the campus. Both the Congress and the BJP have demanded strict accountability from the university authorities. Leaders from both parties are calling for a thorough investigation and strengthened action against those responsible. They have urged the institution as well as the state government to strengthen vigilance, enforce safety measures and ensure better protection for students. Meanwhile, the BJP has further stressed that repeated incidents show serious lapses in campus monitoring, and the university must remain far more alert to prevent such tragedies in the future. As concerns grow, all eyes are now on the authorities and what steps they will take to ensure the safety of students at KIT University. थरे नुहे दुई थर नुहे तीन थर माँ बोधे भारी माने आबेलतार सरकार जो पदक माने कथा दौले कहते कथा कहते जोटा आम जानी शुणीचु तेणु ये बुझा पड़ी कर्तृपक्ष एप्रति सचेतन भी होना ये बारंबार ये सब प्रकार कार्यक्रम हो जो कर्मी माने जो कर्मचारी माने एथिरे संपृक्त अच्छा मो मत से विरुद्ध दृढ़ कार्यानुष्ठान होगा दरकार अच्छी कारण पिला सुरक्षा देवा दायित्व विश्वविद्यालय कर्तृपक्ष राज्य सरकार जहाँ घटना घटी यह पुलिस स्टेशन एफआईआर होता इन्वेस्टिगेशन चली जहाँ सत्य हम से अनुसार आईन कार्यानुष्ठान ग्रहण कर्तृपक्ष ए विषय सजग रहा उचित किंतु ये घटना उपर रोक लगाई आईनगत दृष्टि कार्यानुष्ठान हवा उचित आज या इन्वेस्टिगेशन चली जी दोषी निश्चित भाव कार्यानुष्ठान ग्रहण कर।